Và ngày hôm nay đến tham dự lễ trao giải kỳ thi quốc tế AMO năm 2023. Ban tổ chức rất là vui mừng khi có sự hiện diện của ông Henry Ong, Chủ tịch SIMCC Singapore, và xin trân trọng kính mời ông tiến lên sân khấu để có đôi lời chia sẻ, giới thiệu những thông điệp tổng quan về AMO trên thế giới và khu vực trong thời gian tới. Xin trân trọng kính mời ông Henry Ong. Good morning, everyone. Good morning, Dr. Dung, principals, honored guests, teachers, parents, and I found a new term for all the students when I was in Hanoi yesterday. So I understand that you are called the elites, right? Say yeah. Okay, very good. Okay, so I had a very good chance to meet many of the other elites in Hanoi yesterday with Dr. Lung and with Sophie yesterday at the award ceremony there. Okay, good. So, by the way, the American Maths Olympiad we ran the American Maths Olympiad starting about 3 years ago with Southern Illinois University, and I have very good news for all of you this morning. Okay, so on this slide, basically what I want to mention is that our organizers, so all of you know, is Pioneer Education. So let's move on to the second slide. Okay, so Kính thưa tiến sĩ Trần Nam Dũng, kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô, quý vị phụ huynh cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến. Thật hân hạnh được ở đây với toàn thể quý vị để cùng nhau vinh danh những thí sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi AMO Việt Nam 2023. Cùng với Đại học Southern Illinois, cùng với đối tác Pioneer Education, chúng ta đã tổ chức thành công kỳ thi vừa rồi. So we had 30,000 contestants in our, last year was our third year. Okay, so we had 30,000 contestants from 37 countries, 4,800 schools, and in Vietnam, we have 3,420 students, 10%, more than 10%, okay? And we have 2 perfect scorers that we met in Hanoi. So hopefully, this year, we're gonna have at least a few from Ho Chi Minh, right? Louder, come on, Ho Chi Minh. Yeah, okay, good. So, kỳ thi AMO 2023 quy tụ gần 30.000 thí sinh đến từ hơn 4.800 trường học thuộc 37 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, trong số 3.420 thí sinh cùng nhau đua tài, chúng ta đã tìm ra 2 thí sinh đạt giải đặc biệt với điểm tuyệt đối và một trong số đó đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Xin quý vị và các bạn một tràng pháo tay nhiệt liệt chúc mừng thành tích xuất sắc đó. Okay, next slide. Okay, so this year we have started our program. We call it a Lighthouse Pathway Program. Okay, so this Lightway Pathway Program is to help all your students. Okay, so what we have found in our SIMCC contest is that many of our students, okay, they can start, some of them are very smart, but some of them are average, but within 6 months to 3 years, they become high achieving students. And many of them, okay, would like to go to university. Am I correct? Do all of you want to go to university? Put up your hands. Only some of you, the rest of you don't want to go. Up there. Anyone wants to go to university? Okay, very good. Chúng tôi rất vui được trình làng chương trình có tên Lighthouse Pathway nhằm mục đích giúp các bạn học sinh củng cố hồ sơ của mình để được nhận vào những trường phổ thông và trường đại học tốt nhất trên thế giới cùng với học bổng. So, together with our partners and Pioneer Education, we have now built up a scholarship fund of about 2.3 million US dollars. And we intend to use that to help our students go to the best schools and best universities with scholarships. Chúng tôi có một quỹ học bổng với tổng trị giá lên tới 2,3 triệu đô la Mỹ để sẵn sàng cùng với các bạn xây đắp ước mơ. Cộng đồng IGXS chúng ta đã đủ vững mạnh để đồng hành trên bước đường thành công của tất cả các bạn.
Next slide. Okay, so what we are doing now is that we have been giving out, over the last few years, you've seen a lot of contest scholarships. Now, we're also giving contest and training scholarships. Especially, we have now set up arrangements with the National University of Singapore, okay, where we are running Introduction to Computing, Computer Science 1, Computer Science 2, that prepare students for the National Olympiad in Informatics, which is also running in Vietnam. Okay, Vietnam is one of the strong countries for NOI to take part in the International Olympiad of Informatics. Okay, so we are now an entry point for all students from around the world, including Vietnam, to join NOI. Okay, so we have scholarships for that, as well as other camps, leadership camps, and more training that we will announce. So I'll talk a little bit more about that shortly. Như các bạn có thể thấy, SIMCC chúng tôi đã hợp tác với Đại học Southern Illinois, Đại học Quốc gia Singapore cùng với đối tác Pioneer Education cũng như các đối tác khác tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trở thành một cộng đồng vững mạnh về học bổng. Okay, next slide. Okay, so what you see here now basically is we have a lot of scholarships at Southern Illinois. Okay, so we are ready to take more than 500 students there. And that has $100,000 in support for each student. Okay, then we have also been helping Vietnamese students. You know, many of you who take part in our contest get the Singapore Ministry of Education scholarship for grade 9 to 12, Sec 3 to JC2 to study in Singapore. So many of them are in the Honor Society and in the Global Student Leadership Council of SIMCC International Junior Honor Society. Okay, so we have training. Okay, that will be coming out very shortly. I will give out some scholarships to Dr. Dung to give to the grade 8 and grade 9 students to prepare. If you are keen to come to Singapore to study, I will give you some scholarships for this preparation camp where we train you what to do so that you have a high chance of getting this scholarship. Okay, then we also have now the entry to NUS School of Computing. Okay, we have a lot of scholarships we want to give out to help you get into good programs, not only with us in NUS or SIU, but any new university that you want to go to, you can use our certificates to apply to Harvard, MIT, Cambridge, Oxford. Okay, and then now, later I'll talk about a new program we started last year, the University Global Scholars Program. Các hoạt động của chúng tôi gồm có trao học bổng cho thí sinh xuất sắc từ các cuộc thi cá nhân và đồng đội để tranh tài tại giải vô địch toán Mustang của Đại học Stanford hay tại Olympic tin học quốc gia của Đại học Quốc gia Singapore. Trao tặng các khóa học về khoa học máy tính của NUS với các chứng nhận cho NUS cấp. Hướng dẫn học sinh Việt Nam chuẩn bị cho kỳ thi học bổng từ cấp 3 đến đại học của Bộ Giáo dục Singapore trị giá hơn 200.000 đô la Singapore. Trao học bổng trị giá 100.000 đô la Mỹ để học tại Đại học Southern Illinois. Trở thành cầu nối cho việc trở thành thường trú nhân tại Singapore. So one last thing before I move over. I think many of you have started to realize that now in Singapore, it is much harder to get a job in Singapore. Okay, because our Singapore government has forced Singapore companies to pay very high pay for Vietnamese or any other worker other than Malaysian workers. So we are not hiring many foreign workers now because the pay is too high for us to pay. We cannot afford to pay. It's too high. Okay, so we are not hiring. So the scholarship is still a very good way for you to come to Singapore and get permanent residency. Okay, and you know that the pay in Singapore is very, very high. Okay, so now here on this slide is where we have the details of the Southern Illinois University scholarship. How many of you are in grade 12 today? Grade 12. How many? Not many. Okay, good. A few of you. Okay, if you want to study in Southern Illinois University, we are opening up the scholarship at the end of this month
for August 2024. 4 months from now, you could be in university, okay? And the good thing about it is that in the US, there are many universities that give good financial support. So if your family has about 15 to 20,000 US dollars a year, you are eligible to try for the US because like many students who are smart and hardworking, you literally don't take money from home. I went to the US, I didn't take money from home. I supported myself for my bachelor's degree and I got a presidential fellowship for my master's degree. Okay? So you can go to the US, as long as your family has 15 to 20,000, you can make it there and not take money from home. So that's why I'm going to show you at Southern, we have the support for you through our partnership with the STEM Research Center, where they have jobs available and they want to give it to our students. And we also have the support from the Chancellor of Southern Illinois University to support the students coming from SIMCC. Chúng tôi hiện đang mở rộng học bổng của Đại học Southern Illinois dành cho học sinh Việt Nam lớp 12 để tham gia hơn 200 chương trình học lấy bằng cử nhân vào tháng 8 năm 2024, tức là vào mùa thu năm nay. Hơn 500 suất học bổng tại SIU với trị giá 100.000 đô la Mỹ mỗi suất đang chờ các bạn. Đại học Southern Illinois là một trường đại học công lập nổi tiếng được xếp vào nhóm R2, tức là các trường đại học có đào tạo bậc tiến sĩ và hoạt động nghiên cứu cấp cao. Chúng tôi được hỗ trợ bởi Trung tâm Nghiên cứu STEM và Ban giám hiệu nhà trường, những người sẽ ưu tiên các ứng viên đến từ SIMCC tham gia chương trình vừa học vừa làm của họ. Bản thân tôi đã giành được học bổng của SIU khi còn là sinh viên đại học và sau đó được trao học bổng tổng thống để hoàn thành bậc thạc sĩ tại SIU. Đồng thời, tôi đã tự trang trải chi phí học đại học với rất ít sự hỗ trợ tài chính từ gia đình. Cũng như tôi, các bạn có thể hoàn thành việc học đại học mà không gây áp lực tài chính cho gia đình. Chúng tôi, SIMCC và STS sẽ giúp đỡ các bạn. Next slide. Okay, so few important information on Southern Illinois University. Number one, it's a government university, just like the university here. So it's supported by the government. Okay, it's a public university. It's a R2 research university. That means they have a lot of doctoral programs, PhD, that do research work. Okay, so there are many opportunities for you. If you go down there as an undergraduate student, you will be working with professors. You can start doing research at undergraduate, not at master's. Okay, at undergraduate, you can start doing your research work with the universities and very easily. I first started when I got into the master's program, I had a graduate assistantship. That means free tuition. They pay me back in 1983, $650 a month just to work 20 hours for my professor. Okay, so if you are keen in SIU, take down this email, siu.scholarships@gmail.com. You contact us, I will let Dr. Dung know, and we will help you, guide you on how to do it, because we only have 4 months left. 4 months. Okay, grade 12, 4 months to get to Carbondale, Illinois. Okay, it can be done. I'm headed back to the US next week, okay, to firm up all the arrangements for the SIU scholarship. So very, very possible. Huh? Finish. Oh, okay, done. Yeah. Continue, please. Okay. Move on. Okay, then basically, the other program that we have, I mentioned earlier, is the University Global Scholars Program. So I understand that not every one of you may want to go to SIU, okay? So if you are aiming for Harvard, MIT, Stanford, Yale, Princeton, okay, Johns Hopkins, Caltech, okay, our University Global Scholars Program is for you. Okay, however, if you are headed to MIT or Harvard, you better start from, I won't see you at grade 10. You need to start at grade 7 to prepare. Okay, because they're only looking for the top students. And if you need help, then you
really must be very special, okay, to be able to get a scholarship there. But it can be done, okay. So our UGS program is to help you there, and we are working with Professor Lian Leffy for the last 3 years. We've managed to get students to Oxford, to Washington U, and next slide. Đối với những ai muốn học tại Harvard, tại MIT, tại Stanford, Caltech hoặc Đại học Washington, đừng lo lắng. Chúng tôi đã khởi động chương trình Global Scholars và giám đốc chương trình của chúng tôi, giáo sư Lian Leffy, sẽ hướng dẫn các bạn. Next slide. So these are the universities that Professor Leffy have managed to get students into these universities with scholarships. You will get more chance of scholarships in American universities because they are still giving out support for students. UK, Canada, Australia, New Zealand, very little. Okay, so that's why most of them who want scholarship help, they go to America. Trên thực tế, chúng tôi có thể giúp các bạn không chỉ ở Mỹ mà còn ở các trường đại học trên toàn thế giới, Canada, Australia, New Zealand, bất kỳ trường đại học top nào trên toàn thế giới, chúng tôi hoàn toàn có thể giúp đỡ các bạn tiến tới mục tiêu của mình. Next slide. Okay, so gold medal winners, where are you? Gold medal, okay, good. So all the gold medal winners, every year we have an academic year from August 1st last year to July 31st this year. So all of them, AMO gold, 2 points. 2 scholarship points. Okay, silver, where are you? Okay, good. Silver. For AMO, you get 1 scholarship point. Okay, 1. Bronze, where are you? Okay, good. Bronze. So for AMO, you get half a point. Okay, in order to get into the honor society, the first thing you need to do, get into the honor society. We have 20 competitions a year. So Pioneer is running AMO, Vanda, Dr. CT. This year, the National University of Singapore is working with us. In September, we are running the National Junior Cyber Security Olympiad, brand new. Last year in Bali, we ran the first International Junior Cyber Security Olympiad in Bali. So this year, we're running the first National Junior Cyber Security training done by NUS, contest run by NUS, you get an NUS certificate. Okay? So then they are also running Dr. CT, and we also have the Singapore International Art Tournament, followed by the Singapore Math Challenge. So Singapore Math Challenge is run by Genie Book, and then the last one is SESMO, is run by Titan. After that, you have the global competitions. We just finished 3 weeks ago, the Singapore Math Global Finals. There, you can earn more points. Okay, no need to travel. We're also working with NUS to run Computer Science 0, which is Intro to Computing, Computing Science 1, Computing Science 2, by NUS, with NUS training, with NUS certificates. Okay, contest run by NUS. So those will help you to prepare for NOI. Because if you can get gold or silver in NOI Singapore, you can apply to NUS School of Computing special consideration to enter into the School of Computing. Okay? So, first thing, to get into Honor Society, you need 4 points. To get scholarships, you need about 12 to 36 points is the highest for scholarships, depending on how competitive the country is. Vietnam is one of our most competitive countries. Okay, it's in the top 5 countries in the SIMCC network. Okay, so thank you everyone. Thank you for all your support, and we look forward to helping more of you get into your dream universities and dream schools. Thank you. Xin một lần nữa chúc mừng tất cả các bạn, và chúng tôi mong có thêm nhiều bạn nữa được giới thiệu vào IGXS để có thêm nhiều những học bổng mang tính thay đổi cuộc đời dành cho các bạn. Và chúng tôi hy vọng sẽ giúp được nhiều bạn được vào học những trường đại học phù hợp nhất. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào. Xin mời các bạn dành bầu trời thật lớn cho ông Henry Ong được không ạ? Cảm ơn những lời chia sẻ vô cùng chân thành cũng như là rất là cụ thể về AMO.